Tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse samanang nattanang etang mangale mottemang ti. Sadhu, sadhu, sadhu. Dear Dhamma friends, to as I mentioned, so I always remember you that in the Dhamma teaching there are two parts. One part is the Dhamma, so Dhamma Vada, right? The advice of Dhamma. Then next one is Dhamma Sasana, the teaching, right? First, I will briefly to remind you something about so, about the value of dharma, and then I will start today's teaching. Dạ, chào tất cả bạn đạo ở đây. Sư dạy rằng là cũng như thường lệ, trước khi chúng ta bắt đầu bài pháp thoại thì sư có nhắc nhở chúng ta về hai phần của giáo pháp, việc giảng dạy giáo pháp. Phần thứ nhất đó là những lời khuyên cho chúng ta vì sao chúng ta cần lắng nghe giáo pháp và giá trị của giáo pháp và cách lắng nghe như thế nào. Và cái phần thứ hai đó là đi vào đề tài của bài pháp thoại. One ancient sage says, ahara nidra bhayamaitu nangche sarvetu eta pasubis samana dharmo hi teshang madiko vishesho. That means ahara nidra bhaya maitunan. Ahara, food, eating food. Nidra, sleep. Bhaya, fear. Maituna, so reproductory system, right? Reproductory actions. So all these actions, they are common to among human beings and animals. Human beings also do it, and animals also do it. Dharmehi teshang madiko visesha. So the difference between animals and human beings is the dharma. Dharmena hina pashapi samana. If someone is lower to dharma, if someone doesn't practice dharma, they don't have much differences between so them and the animal. They are just like equal, right? They are similar. Right? That's what he says. The Buddha taught. No. The stanza. Sage. Yeah, ancient sage. Yeah. Dạ, sư dạy rằng là có một vị thánh nhân, một vị hiền triết đã từng dạy là đời thường thì chúng ta hay ăn, ngủ và chúng ta gầy giống. Đó là những cái bản chất phàm phu của người thường mà cũng không khác gì trong cái loài thú vật. Thì nếu mà cái điều mà khác nhau giữa mình là con người và những loài vật, đó là giáo pháp. Khi chúng ta hiểu giáo pháp, thực tập giáo pháp thì cái đó là cái điều tiên quyết mà nói lên là chúng ta khác với thú vật. Còn nếu như mình chỉ ăn ngủ và gây giống, sanh con đẻ cái thì những cái đó là thú vật nó cũng làm được.
Cho nên là khi chúng ta, cái sự khác biệt giữa loài người và thú vật đó là khi chúng ta hiểu giáo pháp và thực tập giáo pháp. Đó là lời dạy của một vị hiền triết. Right. So, you know, in this world, when animals feel hungry, they eat. And we also eat when we feel hungry. Is there any difference? No. And then after that, when animals feel sleepy, they sleep. When we feel sleepy, we also sleep. Is there any difference? So we may sleep on a very so comfortable thing, comfortable mattress, and animals will sleep on the grass, but still sleep is sleep, right? That's also the same. And then bhaya. So the animals also have this constant fear. Don't we have the fear about the future? What will happen next? So we have fear too. Various kinds of fears. Because of oppression, we feel fear. And because of losing things, we have the fear of losing something. So like that, there are fears. So fear is there, finally. Then by that way too, animals and us, we have similar. And then finally, reproductive reactions. So animals also do reproductive reactions to to maintain the generation, and we do the same. Right? By all those ways, we look the same. But animals don't have the ability to understand things deeper like us. For an example, let me tell you the example of the mirror. Let's say when you go to a very nice store, you find a very nice mirror, big mirror. You bring it at home. Let's suppose you have a pet animal at your home that you take care of, a cat or a dog, so that you take care of. So at your home. So when you bring that mirror to your home, so whenever you see your reflection on the mirror, will you get scared? Right? We don't get scared, right? We know that we cannot see us on the mirror. But it is not the same with the animals. If it is dog or a cat, so they when they see their reflection, right, they try to fight with with their own reflection that they can see from the other. They can see just like it does from the other side. Right. So human beings have this deeper ability to understand. But unfortunately, animals and other lower beings, they don't have that. So therefore, wisdom is the thing, right? Dharma is the thing which differs the human being from animals. That's what the meaning is. Dạ, và sư nói rằng là khi chúng ta, một con vật nó đói thì nó cũng tìm đồ ăn, thì nó cũng không khác gì loài người của mình. Khi mình đói thì mình tìm đồ ăn, cũng như là khi một con vật nó buồn ngủ thì nó ngủ, mà mình loài người cũng vậy, mình buồn ngủ thì mình đi ngủ. Thì có gì khác nhau giữa loài người và súc vật? Và cả hai đều sống trong một cái nỗi sợ hãi liên tục. Mình sợ về mình mất mát, mình sợ sự mất mát, mình sợ về một cái tương lai mù mịt, mình không biết tương lai sẽ như thế nào. Thì con vật nó cũng vậy, nó cũng liên tục sống trong một cái sự lo sợ, lo âu. Và mình không khác gì con vật. Rồi sau đó là mình cũng gầy giống, rồi cũng giữ giống dòng. Cho nên là tóm lại là ăn, ngủ, lo âu và gầy giống, đó là những cái bản năng của con vật và của người. Mình không khác gì những con vật. Thì cái gì để
để làm cái sự khác biệt đó, đó là cái sự hiểu biết về giáo pháp, cũng như là một cái sự hiểu biết sâu sắc hơn. Sư giải thích qua một cái câu chuyện, đó là khi chúng ta đến một cái tiệm, chúng ta mua một cái tấm kiến, cái tấm gương một cái tấm gương về nhà của mình. Thì khi chúng ta đem cái tấm gương này về nhà, thì nếu là mình là người thì mình hiểu được là cái tấm gương này khi mình nhìn vào nó thì nó phản ảnh lên cái hình ảnh của chính mình, cho nên mình không có sợ. Còn khi con vật, khi mình trong nhà mình có con mèo hoặc là con chó mình nuôi, mà nếu mà nó đứng trước tấm gương thì nó đâu có hiểu được, cho nên là khi nó thấy cái hình ảnh của nó trong cái tấm gương phản ảnh thì nó lại tưởng là một con vật, một cái con mèo hoặc là con chó khác, cho nên là nó đánh nhau với cái tấm gương đó, nó đánh với chính nó mà nó không hiểu rằng chỉ là cái hình ảnh của nó qua tấm gương. Cho nên qua cái câu chuyện đó thì mình có thể thấy được rằng là cái sự hiểu biết của con vật nó cạn lắm, nó không được như con người. Thì cái sự khác biệt mà sư muốn nhấn mạnh ở đây đó là mình là người, mình có sự hiểu biết sâu sắc hơn cái loài vật, và để hiểu được giáo pháp, đó là cái dấu mốc để đánh giá mình khác với con vật. Alright. So getting ready to listen to Dhamma to everyone. So please say 3 times. Sadhu, sadhu, sadhu. Today we are going to learn about the 29th factor of Mahamangal Sutta. So let's wait until the slides come on. Dạ, đề tài hôm nay sẽ là cái câu kệ 29 trong 38 cái pháp hạnh phúc mà mình đang học ạ. Santi Stupa, Gmail. Did you send it to me, Bante, or to Santi Stupa? Yeah, both. Both? $29. Let's wait. So we learned about so we learned and finished 28 blessings in Mahamangal Sutta. It took a long time because it took a long time, but so I started teaching this simultaneously at Santistupa and Thai Temple. But Thai Temple, it's almost done. Really? Yes. All the 38 are gone now. So, right. So, but fortunately, I made the slides earlier. So, we have slides and it always has the name of Santistupa on the first page. Right. So, right, somehow we learned 28 out of 38. Let me check whether you remember the ones that you learned. I just reported to you that. Con không gửi qua. Không có gửi qua, cứ refresh cái inbox đó. Santi.stupa@. Yeah, I just sent again. Right there. 29. Right. So we only learned how many of them? 28. So let me see how many do you remember? Right. So Dạ, sư nói là mình đã học 28 câu kệ, vậy bây giờ sư sẽ coi thử chúng ta nhớ được bao nhiêu ạ? Then let's ask everyone. I am not going to ask Hayali. So right, let's start with Dạ, bây giờ bắt đầu từ chú nha. He didn't come. Is this your first time? Sư hỏi chú lần đầu tiên chú đến đây hay sao? He has been here. Yes. Dạ. Yeah. Nhưng mà chú nhớ cái gì thì chú cứ nói đi, không cần phải là theo từng câu từ 1 tới 28. Chú nhớ câu nào chú nói cái đó.
Không nhớ hả? Okay, ba. One of the 1 tới 28 28 không cần phải tuần rồi, theo thứ tự nha. Trong 28 câu kệ của kinh 38 hạnh phúc thì cô nhớ được câu nào? without Oh looking no, at Bante. all forgot. Cô nói tiếng Việt để con dịch lại. Có nhớ câu nào trong kinh 38 pháp hạnh phúc không? 28 câu đầu đó. Oh, he said Kanti, patience. Okay, patience, yes. Right. Then after that, then Mrs. Mrs. Tram, right? So, so this is three, right? Yes, three. Yes, so out of the 28 stanza, which one do you remember? Was it obedience? Not obedient. What was it? I don't think it was obedience, right? It was? Oh yes, obedience, yes. Good. Yeah, obedience, yes. The right action and the right path. Yes, yes. Yeah, so let's give the opportunity to the others. Okay. Ba. Dạ, Nói cô tiếng Liên. Việt. Cô No Liên, problem. cô Liên nói con dịch. Tôi nhớ là cái bài tôi thích nhất là bài tri túc. Tri đủ. Thế đó là bài tri túc của con anh luôn. Oh, okay. Tôi thích cái câu là tôi theo bài. Oh, okay. Okay. So I think they trying to say, I think was stanza number 24, where you are happy with the things that you have, Okay. and you don't ask for more. Contentment. Contentment. Okay. Next. Okay. Next. Nhẫn nại có người nói rồi, hồi nãy con dịch là conti, nhẫn nại rồi. Yeah. So let's be quick. Yeah. Next. Got next one. Kế tiếp, vị kế tiếp. So being able to cô nói gì? Oh, okay. So you able, I think you thankful for what you have, right? Okay. Contentment. Gratitude. Oh, gratitude. Okay. Good. Next. I know they'll be good dancers. Hmm? Oh, so dissociate from the fools and associate with the wise. Okay. Next bar. Kế tiếp. Yeah. So then the other so that bar didn't come during recently, right? Then so the other one. She came last time, right? This one she said respect the respectables. Okay, good. Respect the respectable. Very nice. So like that. So I forgot to bring the sheets. Next time I will remember to bring it. So then, like that, with the third 38 practical things as blessings. If we practice, we can work as blessing for our life, right? So today we are going to learn about the 29th one. So please write down the topic. Samana nancha dasanam etang mangala muttam. So visiting and helping clergy often
visiting and helping monks and nuns in simple language. Bhantes and bhikkhus and bhikkhunis often is a blessing. Next one. Next page. You can write it down if you want. Okay. Visiting and helping the clergy or the monks and nuns. That's a blessing. Dạ, và câu kệ thứ 29 đó là khi chúng ta đến thăm viếng và giúp đỡ tăng ni, đó là một cái chân hạnh phúc. We can give one. Hmm? So if you want, we can give one of these that part. And write. Dạ, cô có cần quyển tập lên để ghi chép bài thì sư nói trên đây còn tập. A notebook or the gift? Notebook. Notebook. Có không cô? Yeah. She has a notebook. Okay. Dạ, quý vị nhớ ghi lại nha, tại sư sẽ hỏi lại, tại vì sư đã dạy mình gần hơn 1 năm mà mình không có nhớ hơn được 10 việc. Right. Ráng nhớ lần sau nha. Right. Then let's go to the next one. So let's go to the next one. So Can we have the next page, Chutung? when the first 60 Bhantes attained the enlightenment, the Buddha wanted to send them to teach the Dharma all around the world. That is the first missionary in the whole world. So that is the first missionary action that any religious teacher did. For the first time, so Buddha called all the 60 Bhantes and gave an instruction like this. Go your ways, O monks, for the benefit and happiness of many, out of compassion for the world, for the good benefit and happiness of goats and men. Then let no two go in the same direction. Can you understand? Yes. Yeah. Teach, O monks, the Dharma, which is beneficial in the beginning, in the middle, and the end. And it goes on. So this is the advice that Buddha gave to the first 6 monks before they go to teach in various areas of India at that time. Right? You see 6? How many? 60. 60, right? Yeah. Including the 50 from Yasa. Yes. Yeah. So 5 ascetics. Yes. Yasa. Yes, 50, 6 right? main 4 friends. Vimanasubha, Punaja, and Gampati. And they are 50 friends. 50 friends, yeah. Yeah. Dạ, và trong Samyutta Nikaya thì có một cái câu kệ của Đức Phật đó, là thời đó là Ngài đã lần đầu tiên khi Ngài kêu 60 vị A-la-hán đầu tiên của Ngài đi ra truyền giáo Pháp á, thì Ngài có dạy họ rằng là chư tỳ kheo hãy đi ra ngoài đó và vì lợi ích, vì sự hạnh phúc của nhiều người, vì lòng bi mẫn cho thế gian và để cho vì sự tốt đẹp, lợi ích và hạnh phúc cho trời và người. Các con là Ngài đang nói về các 60 vị A-la-hán đầu tiên đó đó, là hãy đi ra đó và không có đi cùng đường, mỗi người đi một hướng khác nhau để dạy về giáo pháp mà ta đã dạy cho các con, và để vì sự lợi ích. Những lời dạy này nó đem về sự lợi ích từ đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối của giáo pháp. Đây là cái lời dạy của Đức Phật trong Samyutta Nikaya. Right. So, following this advice, even today, Mahasangha not only practice these teachings themselves, they also teach it to the other people
out of compassion, keeping this Buddha's advice in mind. So with the best compassion that they have. Even on Sundays, so teach you with the best compassion that I have. I may not have it just like the Buddha, but giving the best, so we teach, right? So atta sukha hita deva manusana, for the benefit, for the well-being and happiness of gods and human beings. Then since they not only practice, they help the other people out of compassion. For the wise people, it is good for the wise people to go and meet them whenever they can, creating opportunities for themselves while living a lay life. So we should go and meet them as we can. Right? So there are four kinds of such people, such noble people, so that you can meet. So in Buddhist, not Buddhist community, we can say Buddhist dispensation, Buddha Sasana. So there are four kinds of people. Number one is the higher ordained monk. Then after that, number two, ordained nun. Then number three, lay male disciple. Lay male disciple, and then lay female disciple. Lay means the person who lives at home. Yeah, the person who lives at home, lay's disciple. Okay. Then, if you have to associate, you have to understand who is a monk and a nun. So, very briefly, let me explain who is a monk or a nun. So, who is a monk or a nun? Chú Tướng đưa lên cho sư coi để sư giảng đó chứ. Dạ. Yeah, you can translate. Okay. Yes. Và cũng như câu kệ 29 đó là khi chúng ta thăm viếng cũng như giúp đỡ chư tăng ni thì chúng ta có được cái chân hạnh phúc. Thì sư dạy chúng ta một bài kệ về Đức Phật. Lúc đó là Ngài đã gửi đi 60 vị A-la-hán đầu tiên để đi ra dạy pháp cho chúng ta. Thì đó là những vị mà tiên phong để đem cái giáo pháp toàn hảo từ đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối đến cho chúng ta, có lợi ích cho chúng ta. Thì đó là những người cao thượng mà mình cần phải gặp. Thì trong đời thường chúng ta có thể đến để tăng viện, đi đến để gặp tăng ni, cũng như là sư đến đây với chúng ta trong những cái buổi chủ nhật này vì lòng bi mẫn, vì muốn truyền đạt cái giáo pháp mà Đức Phật đã muốn chuyển tải cho chúng ta nên sư mới đến đây. Mặc dầu tâm bi của sư có thể là không có nhiều bằng Đức Phật, chắc chắn là không nhiều bằng, nhưng mà sư sẽ cố gắng hết khả năng của sư đến đây dạy giáo pháp cho chúng ta. Và sư dạy thêm rằng chúng ta trên có bốn loại người, có 4 hạng, đó là người thứ nhất đó là các vị tỳ khưu tăng, và thứ hai là tỳ kheo ni, và thứ ba là cư sĩ nam, và thứ tư là cư sĩ nữ. Và bây giờ sư sẽ giải thích cho chúng ta những người như thế nào được gọi là tỳ khưu, hoặc là tỳ kheo, hoặc là ni. Sư sẽ giảng cho chúng ta. Number one, a monk. Who is a monk? So, monk or a nun has two stages. First one is the time that they spend as the novice. So we call them Sikkamana or Silamata, or then so the apprentice, so or novice nuns. They only observe so 10 precepts, and then the rest are the same. So they are specialties, the 10 precepts, and but they don't have like
very deep disciplinary rules. Yes. No, they don't have very deep disciplinary rules. They only have to train themselves with mainly so mainly 10 precepts, and then after that uh, so 75 Sekya, 75 behavior disciplinary practices. Right? For an example, when you eat, you have to eat focusing on your food. Right? You cannot eat like making sounds. Chow chow, then suru suru. Like that, Buddha has given those sounds too. You can lick your fingers after eating. Like that, there are 75. When you uh, when you mix the food, you have to be mindful. And then how to keep the hand at that time. Right? So then like that, Buddha has taught all these things. There are such kind of 75 Sekya or disciplinary practices. So 75 disciplinary practices. Then if someone practices only that, that's a samane. But if someone gains the higher ordination, that person gains 227 main disciplinary practices to follow. And after that, there are more. Okay, so that's the monk, and it is the same with the nuns. Okay? They also have this novice nun, and then later on we have Sayaliks, or ordained nuns, highly ordained nuns. Yes. Right? Dạ, và định nghĩa của một vị tỳ khưu đó là một người thọ đại giới và xuất ly khỏi những cái thế gian, cuộc sống gia đình, cũng như là vật chất, tài sản, địa vị trong xã hội, là xuất ly những cái đó. Và suy giảng như chúng ta là vị tỳ khưu thì trước đó là phải thọ cái giới sa di là thường là 10 giới sa di, rồi sau đó là thọ thêm 75 những cái giới luật để giúp cho những cái oai nghi, như là chẳng hạn như là khi ăn thì không có nhai, để làm cho người khác có thể nghe được cái nhai của mình, hoặc là khi mình bốc thức ăn thì không có liếm ngón tay, vân vân. Tức là những cái oai nghi của một cái vị tăng để có được cái tăng tướng tốt đẹp. Và sau đó thì thọ những đại giới. Thì một vị tỳ khưu khi mà thọ thải đại giới thì là tổng cộng là 227 giới. Và vào thời Đức Phật thì chư ni cũng vậy, cũng có những người thọ sa di, là cũng 10 giới, rồi những cái oai nghi nhỏ để giúp cho họ có được cái ni tướng, và sau đó là thọ lên đại giới của tỳ khưu ni. Đó là vào thời Đức Phật. Right. So such kind of people, they leave the they leave the family. When you become monk, they leave the family, social status, even they leave their former name. Right, leaving, so they become monk formally, and then after when they complete their 20th age, 20th year of life, then they'll be awarded, so they'll be given the higher ordination. Right? So for that they check, but most probably they'll give you the higher ordination. That's a monk. And nun is the same. And the nuns have more so nuns have more disciplinary rules than the monks. So they have been at that time Buddha has enacted them to make sure that they are safe. Then none the same. Then lay people. Who are the good lay people? So there are lay people. So who practice 5
precepts or 8 precepts, right? Being at home while nourishing the family member. So that's the lay person. So they are twofold: lay male and so male devotee and female devotee, Upasaka and Upasika. So these are the 4 kinds of people that belong to the Buddha. So that belong to Buddha Sasana, the dispensation of the Buddha. Next one. I just have a question before I start the translation. You were mentioning about the higher ordination for the nuns. Is that only during the Buddha's time or in around Sri Lanka now? Do you don't have that tradition anymore? So there are certain people that practice this, but overall in Sri Lanka we don't accept ordained nuns. Mm. Even the government cannot register them as ordained nuns. Instead, they will be registered as Sayanis. Mm. Do you think part of that has to do with sexism, or is actually because of the Buddha's teaching and because once the higher ordination of the nuns already came to an exhaustion, we can no longer reactivate or revive that resolution? We cannot revive. So We cannot revive, we cannot revive revive. it. Yeah. So that is the thing. But so what Nan says, so we can do it by bringing higher ordination from Korea or China or Japan back to Sri Lanka. But Sri Lankan, so Bantes, I mean, the Bantes who are in the higher positions in so overall majority of the Bantes, they are against that idea because they are Mahayana Buddhist countries, so that they don't believe that their higher ordination is pure enough. Is pure enough. Yes. Mm. So Okay. therefore, they don't want to accept the higher ordination from them. So, in your opinion, it has not to do with sexism between male and female, but we're just trying to follow the Buddha's rules Yes. in terms of ordination. Yes. Was it because they needed like about 4 highly ordained Nuns. bhikkhunis? Was it Yes. 4, Bante? Yes. If there is so if at this kind of time, Mm. so even if we have one bhikkhuni, so we can do it, but There was none. there is none. Because 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 I think by the rule, the monastic codes, the first to be a samanera, like the bhikkhus can give the precept to the sayalay, right? Yes. But to be to ordain higher, you need to have a fully ordained bhikkhuni, Four to bhikkhuni. 4 bhikkhunis, right? To be able So- to do that. We need 4 bhikkhunis if it is ceremony. So I mean, If it's samanera, yeah, if there is a time that we have enough nuns, so then we need at least 4 higher ordained bhikkhuni. But if we don't have, so then there should be at least 1 nun to represent all who got the higher order. We don't have any. Yeah. Dạ, con xin được dịch lại là thưa các dạy với chúng ta là một vị tỳ khưu, đó là một vị đã xuất ly khỏi gia đình cũng như địa vị, tài sản, vật chất bên ngoài xã hội vân vân. Và cho đến khi mà vị này được 20 tuổi thì sẽ thọ đại giới tỳ khưu. Và vào thời của Đức Phật thì các vị ni thọ nhiều giới hơn là bởi vì Đức Phật chế thêm những cái giới thêm để bảo vệ cho những vị ni này. Vì lý do bảo vệ cho nên là các vị ni này phải thọ thêm những cái giới nữa. Và trong thời Đức Phật thì vào trong cái giáo pháp Đức Phật thì có 4 dạng người như con nói, đó là thứ nhất là một vị tỳ khưu, thứ hai là tỳ khưu ni, thứ ba là cư sĩ nam và thứ tư là cư sĩ nữ. Thì nói về cư sĩ nam và cư sĩ nữ thì chúng ta thọ 5 hoặc là 8 giới tùy theo mình phát tâm như thế nào, là người cư sĩ ở nhà.
Và con có hỏi thêm cái vấn đề là suy nghĩ như thế nào về việc xuất gia của tỳ khưu ni vào thời nay, là bởi vì là mình cũng như mình được biết đó là ni đoàn là đã không còn nữa. Nhưng mà sau này thì có nhiều người cũng đi thọ giới tỳ khưu ni, cho nên con hỏi là bên Tích Lan bây giờ như thế nào, thì sư cho biết rằng ở bên Tích Lan thì là người ta từ bên Hàn Quốc hoặc là Trung Quốc hoặc là bên bên Nhật, thì người ta đem cái phong trào đó về Tích Lan, một cái nhóm nhỏ nào đó, nhưng mà đại đa số các vị tăng thì cũng không có chấp nhận trong cái nước Tích Lan về việc xuất gia của tỳ khưu ni. Thì con có hỏi là suy nghĩ có liên quan gì đến cái việc mà mình phân biệt giữa nam và nữ hay không, hay là chỉ đơn giản là mình cố gắng theo những cái giới luật mà Đức Phật đã ban truyền theo ý của sư. Thì sư trả lời là không phải là bởi vì không phải là vì các chư tăng sự phân biệt với nam nữ, mà đó là bởi vì là theo luật thì chúng ta cần chẳng hạn như là 4 vị tỳ khưu ni đã thọ đại giới để tiếp tục cái ni đoàn, nhưng mà vào thời đó thì không còn một vị nào, cho nên là nó bị đứt đoạn từ thời đó. Cho nên tóm lại là hiện giờ Tích Lan chỉ có một phần nhỏ, họ đem từ những nước khác về và họ tiếp tục thọ giới tỳ kheo ni. Đó là con muốn hỏi cho rõ như thế nào bên Tích Lan bây giờ, đó là cái tình trạng như vậy ạ. Right. Then they understand the Four Noble Truths. So all those monks and nuns and lay male and female, all those four groups, they understand the Four Noble Truths. Understanding the Four Noble Truths, they realize the path to end all the suffering is the Eight Noble Path. So they continuously practice the Eight Noble Path to attain the enlightenment. So, in a monk's life, the center point is the three practices. In three main practices in Buddha's teaching: Sila, Samadhi, Panya. Sila means, what is Sila? Morality. Yeah. The Samadhi, concentration. Panya, wisdom. So how do you go right in training? So they practice these three things. It's a noble thing. That's why we pay respect to them. Right? So quality is wise. They are up there. And then we are down, we are still at the bottom. Therefore, we pay respect to them. Why? Even though age-wise they might be lower, younger to us, quality-wise, they are high. That's why we pay respect to them. So not just because of the custom. Yeah. Then a monk has to practice celibacy. He has to teach and guide others in Next not one. only learn, they teach and guide the other people in Dhamma. And then at the same time, they have to teach and guide others in Dhamma. They live on the generosity of the other people. Right? So if people don't give them food and other necessities, they cannot survive. So therefore, they depend on the other people's donations. Then after that, they also provide inspiration to the society to practice Dharma, right? And at the same time, then a monk has to dwell spreading loving kindness, compassion, sympathetic joy, and equanimity towards all beings, right? So when they live, not only they live with those disciplinary actions, they practice, and then while they are practicing, they live
spreading continuously 4 qualities, sharing 4 qualities with the whole world. Number 1 is metta, loving kindness, karuna, compassion, mudita, sympathetic joy, and upekha, equal strength. Dạ, và định nghĩa của tỳ khưu hồi nãy là những sự xuất ly khỏi gia đình, tài sản cũng như là vật chất, địa vị xã hội. Ngoài cái đó thì một vị tỳ khưu đúng nghĩa là một người hiểu được tứ đế, hiểu được con đường, hiểu được bát chánh đạo, con đường vun bồi giới định tuệ. Và mình đảnh lễ những vị này là bởi vì phẩm chất, bởi vì giá trị phẩm chất trong họ, chứ không phải vì họ cao niên hay là bởi vì tập quán phong tục, mà chúng ta đảnh lễ bởi vì giới định và tuệ trong họ được vun bồi. Và một vị tỳ khưu thì họ sống độc cư, họ tập đi sống độc cư và họ giảng dạy, học hỏi và giảng dạy giáo pháp cho chúng ta. Và họ sống là nhờ vào sự cúng dường của chúng ta. Và những vị tỳ khưu là một người tạo cho chúng ta một cái niềm hứng thú để chúng ta thực tập giáo pháp. Khi chúng ta gặp đến đảnh lễ tỳ khưu thì chúng ta thấy được cuộc sống của họ, thấy được những cái giá trị giới định tuệ trong họ, cho nên chúng ta cố gắng đi thực tập. Và một vị tỳ khưu, nhiệm vụ của họ là để phát triển giáo pháp cũng như đem giáo pháp cho chúng ta, đến cho chúng ta. Và họ có những 4 cái phẩm chất, đó là từ bi hỷ xả, để họ thực tập và để họ là một người, là một điển hình, một thí dụ để chúng ta học hỏi theo. 4 cái này đó là 4 pháp, đó là từ bi hỷ xả để vun bồi. So there are several other qualities that we also practice. So number one is simple lifestyle, being contented, okay, contented with what he or she gets, not collapsing due to 8 vicissitudes. Can you remember the 8 vicissitudes? Labo, alabo, ayaso, yasoche, ninda, pasansa, sukhancha, dukkha. Labha, some people gain. Alabha, sometimes you lose. Tabala. Yasa, you become prosperous. Ayasa, you lose the prosperity. Ninda, sometimes you will get scolded. Pasansa, you will get praise. Sukha, you stay happy and comfortable. And then there is another time where when you are not happy, where you are not happy and comfortable. Right? So these are the 8 vicissitudes of life. Whatever it comes, because of their practice and deep understanding, so because of impermanence, they stay vigilant. They don't cry, they don't lament, right? They take it so as we should take. Right. Then number 1 is not being arrogant. They are not arrogant too. Not being arrogant. And helpfulness without discrimination. When they help, they always help without any discrimination. Right? They don't have any sort of discrimination. And finally, discipline and politeness. Discipline and politeness. These are several other great qualities a monk does have. Right? Và có thêm những cái phẩm chất mà các vị tỳ khưu hay là người xuất gia cần phải vun bồi, đó là sống một cuộc đời tri túc và vui với những gì mình có. Và cũng như là khi mà mình thực tập giáo pháp thì mình hiểu được sự vô thường, cho nên là mình không có bị những cái ngọn gió đời. 8 ngọn gió đời là cái eight vicissitudes mà sư có nói, là 8 ngọn gió đời, đó là sự được mất, thành công thất bại, lời khen tiếng chê hoặc như buồn vui. Thì 8 ngọn gió đời này nó làm ảnh hưởng cái người ngoài đời chúng ta, nhưng mà khi mình có thực tập thì chúng ta sẽ không bị cái ngọn gió đời này là thổi đi mất. Và một vị tỳ khưu hay là một người được xuất gia
thì họ sống tri túc an vui, không bị 8 cái này làm chi phối, và cũng như là họ không có ngã mạn. Câu số 5 đó là helpfulness without discrimination, tức là họ giúp cho những người xung quanh mà không có phân biệt. Và điều thứ 6 đó là sống trong cái giới luật, và tri túc an vui, politeness. Yes. Politeness, right. So these are several other great qualities the monks do practice. So simple life, they don't take. So if someone offers and gets, that's a totally different thing. So you can even not very expensive things, but so say up to certain levels, so we can accept things, right? So then but the monks don't run after the luxury, right? They don't run after the luxury. They train their mind. So without so uh, so they train their mind to be able to live anywhere without any complaint. Without any understand? It doesn't matter whether you live in Sri Lanka or United States. It doesn't matter whether you live in Sri Lanka or United States. You have to have you have to have it without any complaint. You should be able to live, right? Right. And then at the same time, so we should be able to it doesn't matter whether we have to live under a tree, under an abandoned home, or a temple, or a forest. Wherever you live, without any complaint, we should be able to live. So, and whatever the rough food or sweet food that we get, without favoring any of them, we should be able to so eat all of them, so without any complaint, right? So we should be contented with what we get, right? And like that, we have to have a simple life, right? Simple life. That's number one. Then second thing, being contented with what they get. So we cannot. We have to live in the society just like a bee who takes honey from the flower. You know the bee. When the bee takes honey from the flower, will it destroy the flower? No, right? Instead, it takes whatever it wants to get, and then the bee leaves the flower without harming it. Similarly, monks also have to obtain things from the devotees. So if you really need them, without harming the devotee, right? So that's number two. So we cannot ask, okay, oh, this is not enough. Please give me more. We can't ask, right? So let's say somebody gives so a certain amount, we can't ask them, okay, no, this is not enough. Please give me more. We can't say like that, right? So we have to be contented with what we get. That's what it means. So there are four things that we get, right? Chivara, Pindapat, Senasana, Gila. I'll be quick. Chivara, Pindapat, Senasana, Gilanapa. Chivara means robes. Pindapat means food. Senasana means residence. Gilanapacha means medication. Okay, very nice. So whatever we get, we have to be happy with what we get. And we have to obtain that one without harming the devotee. Then number three,
Not collapsing due to its 8 vicissitudes, I already told it. Not being arrogant. So we have to practice compassion, and arrogance is totally so. Uh, so it is totally so the different the opposite side of compassion. So therefore, we should not be arrogant. Instead, always we have to deal with people with compassion. Right. Next one is so helpfulness without discrimination. So my master, but Buddhi, always said. So so when someone comes from the gate of Buddhi Vihar, comes inside through the gate of Buddhi Vihar, it doesn't matter whether that person is a Sri Lankan or Vietnamese or Indian or Chinese or so whichever the country that they are from, they may be from Congo or Guinea or anywhere, they will be equally treated as a human being. We don't judge them, so we don't ridicule them, we don't discriminate them. So as Buddha's disciples, we have to help them. So equal. That's the final one. So I'm going to finish so today's part from this thing. So discipline and polite. So they'll be disciplined and polite. So so helping without discrimination, I already told you. And the discipline and politeness means so so they will always maintain discipline, and whatever the dire situation would be, they'll maintain the politeness. Right. These are another six qualities of monks. Right. So now you can understand who is a monk. Dạ, và sư dạy thêm về 6 cái phẩm chất của vị tỳ khưu, đó là sống một cuộc đời tri túc. Thì sư giải thích thêm cho chúng ta hiểu rằng là khi mà vị tỳ khưu sống với gốc cây, sống ở một ngôi nhà hoang, hoặc là sống trong một thiền viện, một chùa nào đó, thì cũng là giống nhau, không có khởi tâm so sánh phân biệt trú xứ của mình. Cũng như là khi được thọ nhận vật thực thì cũng không có phàn nàn vật thực như thế nào thì cũng nhận hết chứ không có phàn nàn. Và đó là sống tri túc, điều thứ nhất. Thứ hai đó là vui thì mình có, tức là mình không có phàn nàn, mà mình cũng giống như là một cái con ong. Sẽ giải thích khi mà chúng ta biết là con ong thì nó hút nhụy hoa, thì khi hút nhụy thì nó không làm tổn thương cái hoa, nó chỉ hút nhụy rồi nó bay đi. Thì cũng như một vị tỳ khưu cũng vậy, khi nhận được vật thực, y áo vân vân từ thí chủ thì cũng sẽ không có làm tổn thương thí chủ. Cũng như là không có, vị tỳ khưu thì không có thể hỏi xin thí chủ thêm, tức là tôi không có đủ cho tôi thêm, đó là không được xin như vậy. Và 44 vật dụng mà thí chủ ban tặng cho vị tỳ khưu đó là y áo, vật thực, chỗ ở và chỗ ở trú xứ, cũng như là thuốc men. Thì 4 cái này là khi nhận được thì nhận với lòng tri ân mà không có làm tổn thương thí chủ, bằng cách là không có hỏi thêm hoặc làm phiền người ta thêm về những gì mà người ta không có ban tặng. Và sư được dạy từ người trụ trì của sư trên cái chùa Bodhidharma mà chúng ta có đi đó, là sư Budi có nói rằng là khi người nào bước qua cái ngưỡng cửa chùa này, Bodhivihara, thì dầu là người đó có phải là người Tàu, người Miên, người Congo, người Mông hay là người gì đi nữa, thì chúng ta phải đối xử với họ một cách công bằng, không có phân biệt đối xử. Đó là những cái phẩm chất của vị tỳ khưu. Và điều thứ ba đó là những 8 ngọn gió đời, cũng như con đã dịch hồi nãy, đó là được mất, thành công thất bại, cũng như là khen chê hoặc là buồn vui. Thì 8 ngọn gió đời này cũng không ảnh hưởng vị tỳ khưu, vì vị tỳ khưu thực tập và biết rằng tất cả đều là vô thường. Điều thứ tư đó là không có ngã mạn, mà với lòng
bi của mình để giúp cho người khác, giúp đỡ một cách không phân biệt và không đối xử khác biệt. Điều thứ 6 đó là một vị tỳ khưu thì sống một cuộc đời discipline, có nghĩa là theo giới luật, và politeness còn dịch lại đó là lịch sự, có nghĩa là điềm đạm, lịch sự, đối xử với người khác một cách lịch sự. Đó là 6 cái phẩm chất của vị tỳ khưu. Right. These are the six qualities of a monk. So I'm teaching. Then, so I will teach the rest in an upcoming week. So now you know what is the mission of a monk, and then after that, what is the what we expect from a monk. So the qualities of a monk. So those two things you really understand, and during the upcoming weeks, let's know deeper. So let's know deeper about the monk's nature. So let's learn about the novice monks, and then after that, let's learn about the higher ordained monks. So and then so let's know about their qualities, right? And what are the benefits that we gain by associating them, right? So we are going to learn those things in an upcoming week, right? Now everyone please think together, all of us gathered here and paid respect to the Buddha, Dhamma and Sangha, and accumulated a lot of positive energy. By the power of all this positive energy, first let's everyone think. May this positive energy be with all divine beings. May they prosper in their divine luxuries. In return, may they bless you, help you, and protect you. And may this positive energy be with all the departed relatives. If they are born in bad places, may they be free. If they are in good places, may they achieve better. And practicing Dhamma, may they also attain Nibbana. May this positive energy be with all of us. By the power of this positive energy, may all our troubles be away. May all the good things happen in our lives. Practicing the Dhamma finally, may all of us attain real peace, real happiness, Nibbana. Please, everyone, concentrate. Sadhu, sadhu, sadhu. Can I translate the last part, Bante, Yes. and sum up a little bit about the qualities of the monks so they can understand and remember Yes, for next yes. time? Dạ, con xin được tóm tắt cái bài hôm nay, đó là cái câu kệ 29. Đó là khi chúng ta thăm viếng hoặc là giúp đỡ một vị tỳ khưu, một tỳ khưu ni hay là vị ni, hay là sa gia lê chẳng hạn, ở một cái chùa nào đó, thì đó là chân hạnh phúc. Và vì sao nó là chân hạnh phúc? Là bởi vì các vị này có vun bồi những cái phẩm hạnh trong họ, và con được tóm tắt những cái ý nghĩa của vị tỳ khưu. Một vị tỳ khưu là một vị đã xuất ly khỏi gia đình, khỏi những ràng buộc cũng như về vật chất, cũng như là về xã hội vân vân, tài sản vật chất, địa vị xã hội. Và một vị tỳ khưu là một người hiểu rõ tứ đế, một người đang trên con đường thực tập giáo pháp, và đi trên con đường bát chánh đạo để vun bồi giới định tuệ. Vì những phẩm chất này mà chúng ta đảnh lễ họ, và vì những cái 6 cái phẩm chất thêm nữa, đó là cũng như những phẩm chất như là những vị tỳ khưu có thể giảng dạy giáo pháp cho chúng ta, họ sống một cuộc đời độc cư, họ an vui với những gì họ có, tri túc, và cũng như là họ không có so sánh. Khi mà chúng ta dâng vật thực cúng dường chẳng hạn như là trú xứ, thì họ không có so sánh, chỗ nào cũng giống nhau thôi, ăn cái gì cũng được, và họ không có làm phiền thí chủ, như được qua câu chuyện của một cái con ong hút nhụy mà không làm tổn thương cái vị thí chủ. Thì một vị tỳ khưu cũng như vậy, cũng nên như vậy và không có đòi hỏi thêm, và họ sống an vui tri túc, giảng dạy giáo pháp cho chúng ta, và làm gương chúng ta để chúng ta noi theo. Cho nên là vì những phẩm chất này cho nên là chúng ta gần họ để học được, để chúng ta cũng vun bồi được những phẩm chất này đi trên con đường giác ngộ của chúng ta. Và lần sau thì sư sẽ giải thích cho chúng ta thêm những cái phẩm chất của một vị tỳ khưu mà khi đã thọ đại giới, để chúng ta hiểu rõ hơn vì sao, vì những phẩm chất gì mà chúng ta đảnh lễ họ, và họ đáng được chúng ta đảnh lễ, và đảnh lễ như thế nào, mà tại sao mình gần họ mình lại có được những cái phước báo vân vân. Và với những cái sự chúng ta đến đây lắng nghe giáo pháp, chúng ta thọ giới,
và chúng ta đảnh lễ tam bảo thọ giới cũng như là nghe giáo pháp, chúng ta có nhiều phước báo hôm nay. Cho nên là với những phước báo này, chúng ta thứ nhất là chúng ta chia phước đến tất cả chư thiên, cầu mong cho họ được hạnh phúc an vui, cũng như là ngược lại cầu mong cho chư thiên hộ trì bảo vệ giúp đỡ cho chúng ta, bảo vệ giáo pháp, và cũng không quên hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vạn của chúng ta. Nếu họ đang trong cảnh giới xấu thì mong cho họ thoát được cảnh giới đó, nếu họ đang trong cảnh giới tốt đẹp thì mong cho cảnh giới của họ được tốt đẹp hơn, và với sự thực tập giáo pháp mong cho họ cũng đạt được sự giác ngộ sau này trong một ngày vị lai. Và cũng không quên đối với chúng ta ở đây cầu mong cho tất cả những rủi ro tai hại không đến với chúng ta, những điều tốt đẹp đến cho tất cả chúng ta, và những gì mình đã học mình đem ra thực hành để cuối cùng mình cũng chiêm nghiệm được sự hạnh phúc chân thật cao thượng của Niết Bàn. Sư kết thúc bài pháp thoại ở đây và chúng ta bây giờ lắng nghe sư tụng kinh ạ. Sa thu sa thu sa thu. Please concentrate. Abhimadana sirisse nichang baddha pachayino chattaro dhamma vaddanti ayuvanno sukhang balang ayurarogya sampatti sangha sampatti mevache ato nibbana sampatti iminati samijjatu. Sadhu, sadhu, sadhu. May all of you be well. May all of you be happy. May all of you be very, very peaceful and blessed. Sukhi hotu, sukhi hotu, sukhi. Sadhu, sadhu, sadhu. Do you have some time today, Bande, for the 4 requisites? Yes, but It is now by 10:50. 11:05. Okay. Yes, so we have 15 minutes. Yes. Okay. Dạ bây giờ chúng ta còn được 15 phút để chúng ta, những ai ở đây có những vật dụng gì cần dâng cho sư tứ vật dụng thì chúng ta có thể gặp nhau ở trên nhà trên. Dạ.